Hi friends, welcome to Kutty Jofina Knowledge. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா importance of education. இத பத்திய essay writing தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதே நீங்க composition speech ஆவும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரைட் பண்ணும்போது importance of education இத ஹெட்டிங்கா ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இந்த black கலர்ல போல்ட் லெட்டர்ஸ்ல கொடுத்துருக்கல அதெல்லாம் ஹெட்டிங். ஸோ black பென்ல ரைட் பண்ணிக்கோங்க. இன்ட்ரோடக்ஷன், குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன். நான் எப்படி ரைட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஃபார்மேட்லேயே ரைட் பண்ணிக்கோங்க. டுடே ஐ ஆம் கோயிங் டு ஸ்பீக் அபவுட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். Education is one of the most powerful tools in our life. It helps us to learn new things and understand the world better. Without education, it is very difficult to achieve success. Education gives us knowledge, confidence and a better future. இப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் நம்ம போகலாம். இதுக்கு ஒரு லைன் வைக்கத்தை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப், எஜுகேஷன் கிவ்ஸ் நாலேஜ். ஃபர்ஸ்ட், education gives us knowledge. It teaches us how to read, write and think. We learn many subjects like science, mathematics and language. For example, when we study science, we understand how things work in our daily life. So, education helps us to become smarter. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் முடிஞ்சிச்சு. ஒரு லைன் வைக்கக்கு செகண்ட் பேராகிராஃப் ரைட் பண்ணிக்கலாம். செகண்ட் பேராகிராஃப் ஹெட்டிங், எஜுகேஷன் பில்ட்ஸ் கான்ஃபிடன்ஸ். செகண்ட், எஜுகேஷன் பில்ட்ஸ் ஆர் confidence. An educated person can speak clearly and express ideas without fear. For example, when we stand in front of others and speak, education helps us to communicate better. It removes fear and builds self-confidence. இப்போ செகண்ட் பேராகிராஃப் முடிஞ்சிச்சு. ஒரு லைன் வைக்கக்கு தேர்ட் பேராகிராஃப், எஜுகேஷன் ஹெல்ப்ஸ் டு கெட் அ குட் ஜாப். இதான் ஹெட்டிங். தேர்ட், எஜுகேஷன் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு கெட் அ குட் ஜாப். இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட், மோஸ்ட் ஜாப்ஸ் ரெக்வயர் எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், to become a doctor, teacher or engineer, education is very important. So, education helps us to earn money and live a better life. இப்போ தேர்ட் பேராகிராஃப் முடிஞ்சிச்சு. ஒரு லைன் வைக்கிட்டு ஃபோர்த் பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். Fourth paragraph heading, education teaches values. Fourth, education teaches good values. It teaches discipline, respect, honesty and responsibility. For example, in school we learn how to behave with others and follow rules. These values helps us in our personal and social life. இப்போ இந்த ஃபோர்த் பேராகிராஃப் முடிஞ்சோடனே ஒரு லைன் வைக்கோங்க.
Next, last paragraph. Education improves society. Finally, education improves society. When people are educated, they can help others and make the country better. For example, educated people can create new ideas, solve problems, and support development. Education reduces poverty and improves living standards. Conclusion. இப்போ ஒரு லைன் வைக்க கன்க்ளூஷன் ஹெட்டிங் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் லைன்ல in conclusion, education is very important in our life. It gives us knowledge, confidence, and a bright future. So we should respect education and use every opportunity to learn. Let us all understand the value of education and work hard to achieve success. ஃபைனலா இப்போ வந்து தேங்க்யூ அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷு, ஸ்போக்கன் ஹிந்தி, மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடா, உருது, நெக்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டரில் எம்எஸ் வேர்டு, எக்ஸலு, மொபைலில் வந்து எப்படி வந்து எம்எஸ் வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணலாம், இந்த வீடியோக்கான லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. Thank you for watching. Have a nice day.